Всем привет! Меня зовут Валерия, вы на канале Наливайку и продолжаем проходить Хогвартс. Наследие. Так, мы закончили на том, что оказались в спальне. Точнее, встретили тут утро. Это что у нас? Ну да. С утречка. Завтрак такой называется. Так, что у нас тут вообще есть? Кто где? Я так и не поняла, где моя кровать. Это что ли? Это что? Куда? Ну-ка, опустись с небес на землю. Ну и что это за вкусняшка такая? Ну, в общем, сделай вид, что это там. Я про нашу комнату. Так, добро пожаловать в Хогвартс. Мне пора отправляться в свою гостиную. Поблизости слышатся какие-то голоса. Возможно, мне стоит последовать за ними. Я тоже так думаю. Ну, пойдем. Ну, куда? Туда. Ну, пойдемте, посмотрим. Ой. Уху. Вот это да. А чё, уютненько. Мне нравится. Здрасте. Приятного. А чё, поговорить нельзя? Кто-то книжку забыл. А как я потом найду свою комнату? Кстати говоря. Madame Kagawa is certainly strict. I thought flying was supposed to be fun. Albie Weeks has been experimenting with new broom models for a while now. I used to enjoy flying, but there are so many rules now. I wish I could spend all day. Да, по поводу того, что я ничего не озвучиваю. Тут это, по-моему, нереально. Нужно быстро читать. Я иногда сама-то не успеваю все прочитать. Как эти... Да что, меня все обсуждают? Ну, новенькая, подумаешь. Через месяц все про меня забудете. Тоже мне. Так вот, о чем я? О том, что... Так, читать я, пожалуй, не буду. Нормально. Надеюсь, в скором времени... Да, нужно представиться. Так вот, в скором времени, надеюсь, появится озвучка русская. Ленора Эверли. Ну, давай с ней поговорим. Ой, совушка. Oh, hello. Привет. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me.
It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Угу. Пока-пока. Ай, что-то с ней мы, по-моему, не подружимся. Оба-на. Здрасте. А вы кто? Не, ну то, что призрак, это понятно. Ты что, такая голодная? Была бы, наверное, твоя воля, ты вон те цветы заживала. Что происходит? Что летает? Так, ну давайте туда пойдем. Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. Котик. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Да уж как-нибудь постараюсь. Да. Ну-ка, ну-ка. И все? Они что, живые? Сюда бы музычку такую. Тыц, 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 тыц. Ой, вот эти вот я даже не читаю, то, что сейчас там это. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Ну Is the вот. new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Профессор Уизли. Ну, пойдемте. О, ну ничего так. Очень даже. Какая жуть. Ну, красиво. О, мы бегать можем. Good наконец-то. morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams.
They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. И что это? Ах ты, ё-моё. Кто-нибудь объяснит, что происходит? What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Это не вопрос. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Ну, пойдемте. This way. Я иду. Ой. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Подсказка — это хорошо. А то я уже кнопку I certainly would have путаю. appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your О, surroundings. мы нашли деньги, Do кажется. keep up. Чё, еще искать? Вроде больше нечего искать. А там чё? Подождите, я сейчас вернусь. Ничего нет? Жалко. И опять я бегать не могу. Ну, прекрасно. Ну, побежали. Далеко бежать-то? О, стоять. Я тут немножко голодная. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Да не то. Хватит жрать. Книга рецептов домовых эльфов. Коллекция любимых рецептов студентов Хогвартса, которые собирались на протяжении веков. Ого. Некоторые блюда, такие как маринованные сливы, цеппелины, скорее всего, имеют очень необычный вкус. По слухам, в ней хранятся некоторые оригинальные творения самой Пенелопы Пуффендуй. Вы только что открыли испытание из руководства. Ваш прогресс будет отображаться здесь. Так, выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта. Прекрасно. У нас первый уровень. Это ваш уровень волшебства. Опыт, получаемый в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Ну, в принципе, понятно. Ага. Ваше руководство отслеживает текущий прогресс в прохождении испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Так, бой, задание, исследование, страница руководства, выручай комнаты. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открываете новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Так, ну... Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Так, соберите страницы руководства в Хогвартсе 2 и очки с регалиями Хогвартса. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Уф, это все надо запоминать.
очень сильно запоминать. Лестница Хогвартса. Зал приема. Блин, о! Какой кубик? Ah, good timing. Подождите. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Ух. Ой-ой-ой. Так. Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Так, выберите большой зал, чтобы продолжить. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета. Это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки с летучим пламенем серого цвета показывают местоположение еще не обнаруженных точек перемещения. Ну, понятно. Так, в правой части карты находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Так, библиотека. Профессор Уизли разблокировала для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. А вот как. Ах, ну я там еще не все собрала. Ладно, еще вернусь. Там что-то было куда-то бросить. Какой-то кубик. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Прекрасно, я за вас рада. Да иду я, иду. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Сливочное пиво. Это хорошо. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become Aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Ну что ж. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Да ясно, ясно, можно уже это поиграть. Блин, сколько разговоров, а? Играть сегодня будем или как? It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Что за хитрости? Так, этот значок символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвинетесь по основной истории, откроете новые возможности и заработаете опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. Ой. Так, в этих случаях для активации задания вам нужно достичь требования уровня, ну или это. Ага. Так, новые заклинания можно изучить, выполняя задачи профессоров или в качестве наград за задание. Так. Давайте сюда. Для начала. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Наконец-то. Задание завершено. Так, используйте зачарованный компас, нажав В. Ваш зачарованный компас приведет вас к любому месту, которое связано с отслеживаемым заданием. Так, хорошо. Ага, побочные задания. Ой, как всего много. Так, доступные побочные задания можно найти в регионах Хогвартса, отмеченных флажком, и при исследовании мира вокруг. Они дают дополнительный опыт, но вы не будете продвигаться по основной истории. Ну, это понятно. Мы пойдемте прогуляемся. Спрячь это. Погнали, наконец-то мы опять бегаем. Ах, как звучит-то, а? Ничего себе. Однако, побежали быстрее. Вдруг еще опоздаем. Так, я хоть правильно? Что-то непонятно. Куда бежать, если честно? Ой, извиняюсь. Так, что-то кажется, мы заблудились. Ну да, нам надо было вниз. Или еще куда. А мы вообще наверх. Ну-ка назад. Полетели. Ой-ой, как ярко-то. Так, сейчас куда-нибудь. Куда, что ли? А. Нормально. Кажется, сюда. О, господа хорошие. Так, и что нам сюда? Ой. То есть нам наверх? Ой-ой-ой, тихо, что тебя так заносит? Не, явно нам еще выше. О! Что найдем? Денежку найдем. Ну ладно. Хоть какой-то плюс во всем этом безумстве. Тише, тише, тише. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Фух, добрались с горем пополам. Интересно, что делать-то будем, а? Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie.
So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Ой, опять, как я это дело люблю. Так, зафиксируйте свою палочку и направляйте ее по контуру символов, чтобы выучить заклинание. Ой, не успела нажать. Точнее, я забыла, что еще нажимать надо. Ну, погнали. Хоп. Есть. Акцию. Accio. That is not bad. Да, неплохо. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Мне уже нравится. Ох, ну и куда мы? Не сюда же? Надеюсь. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? И что делать-то? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. Все, можно начинать. Так, манящие чары акцию. Притягивают цель к заклинателю. Нажмите назначенную кнопку, чтобы использовать акцию и притянуть цель ближе. Нажмите еще раз, чтобы прекратить использовать чары. Excellent control there. Very good. Ага. Splendid. И чё? Еще? А. Very good. Points to Hufflepuff.
But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Синий так синий. Be sharp. Yes! Here. Ну, чуть-чуть. Excellent control there. Let us see this. Надо чуть-чуть постараться. Так, правила игры нам ясны. Давай его. Оп. Ну, чуть-чуть не докатился. Brilliant. Watch this. Ты куда смотреть? Отойди, мне ничего не видно. Встала тут. Ха. There we go. Уйди, пожалуйста. Оп. А, нет. Don't Нет. lose your composure. Блин. Чуть-чуть поздно нажала. Let us make this a bit more interesting, shall we? Еще? Здесь что это будет? Да ладно. I think we are well past interesting at this point. Ничего себе разнообразие. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. Да-да. This round settles it all. Да, Here we ясно, go! ясно. That is how it's done. Ясно. Here. Ой-ой-ой. Тихо, 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 не падай, пожалуйста. Not to worry. Да как же так? И что ты на меня залазишь-то? Отойди. Блин. Ну, хотя бы так. That's it. Let us see this. Так, а это я, пожалуй... Отойди. Ну, отойди. Ничего. Вздох облегчения у нее. Nicely done. Ну, это понятно. Если бы с первым не проигрывалось, то... Но ничего, все еще впереди. Very good, both of you. Well done. Чуть-чуть не хватило. Я еще возьму реванш. Не переживайте. Не здесь, так в другом. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive.
Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use Accio on humans, if you're so мне inclined. нравится. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. A word, if you Столько would. разговоров, а? Если честно. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Первоклассный студент. Ой. А, это опыт так добавляется. Ясненько. Так. Испытание. Так. А что мы сделали? А. Тут мы еще ничего не сделали. А тут у нас что? Так. Награда внешний вид снаряжения легендарной перчатки. Тут накидка легендарная. Коллекции какие-то. Внешние виды, которые вам удалось найти. Пара перчаток с таинственными узорами, полученная за выполнение основных заданий. Так, ну это понятно. А тут что? А, заклинание, я так понимаю. Ну да. Так, снаряжение. Так, хочу изменить внешний вид на что? О! А это что? Ничего не меняется. Ух ты, ё-моё. Ага, ничего, пусть остается. Ну и все пока что. Второй уровень, здоровье 215, защита, нападение. Так, а инвентарь у нас что? Твари, предметы для заданий, заметки, ресурсы.
Так, задание. Так, нам еще на это задание надо. На темное искусство. Ну, пока все ясно. Так, ну новое задание я поняла какое. Хорошо. А есть что-нибудь там посмотреть, почитать? О, поговорить можно? Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. Нормальный он, прикольный такой. Что сразу не в своем уме-то? Вы что, тут вечные ученики, что ли? After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. Ясно. Предлагаете мне то же самое сделать? Hello there. You're the new student, aren't you? Кто из вас Саманта? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Ага. Ну, удачи. С заклинанием. Точнее, тебе удобно? По всей видимости, да. Ну, ладно. Так, а что это? Это внизу, что ли, где-то? Что за сундуки? Так, ну это понятно. What are you up to now? Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752? And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling lies. I'm not telling lies, Peeves. It was Albert Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Oh, fight, fight! It's a bold attack. Was the Minister a Boot or the Minister a Flack? Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a Boot and he says it's a Flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boot and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black. Однако. О, кстати, еще один кубик какой-то. И что? Ясно, еще и там что-то бросать надо, и тут что-то надо бросать. Ой, Котя. Какая Котя? А можно нам тоже Котю? Пойдешь с нами? Ой. И еще одна. Давайте всех перегладим. Не вон какие хорошенькие. Ну чё, раз можно. Попробуйте мне запретить. Я их просто обожаю. Так, это все, конечно, замечательно, но время уже ого-го.
Так что мы серию на этом закончим. Все остальное будет в следующей серии. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Пока-пока.